Good morning. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാം. തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെയർ variables are distributed according to some definite mathematical laws. Then theoretical distributions are mathematical models where the frequencies or probabilities are calculated by mathematical computation. The theoretical distribution is also called expected variance distribution or frequency distribution. The probability distribution, that means theoretical distributions, also possess the characteristic of observed distribution. We defined mean, median, mode, standard deviation, etc. So നമ്മൾ ഒരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീന്, മീഡിയൻ, മോഡ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ അതുകൂടാതെ വരുന്നത് സ്ക്യൂനെസ് ആൻഡ് കൊട്ടോസിസ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്യൂനെസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ഇത് എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, ദെൻ ഡിസ്പേർഷൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വേരിയേഷൻ്റെ നമ്മളൊരു കർവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്ക്യൂനെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതുകൂടെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് മേജർലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്, തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്, binomial distribution and Poisson distribution. Then continuous probability distribution ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നോർമൽ ഓർ ഗാഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ തിയറി, പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ ഫോർമുല പ്ലസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്, ഇത്രയാണുള്ളത്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് 5 മാർക്സ് നമുക്ക് മിനിമം വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നെഡക്കർ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇത്രയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോർമൽ ഓർ ഗാഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. രണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഒന്ന് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. So this Bernoulli distribution അല്ലെങ്കിൽ binomial distribution is a discrete probability distribution where variables can take only discrete values x 0 1 2 3 etc. up to n discrete values ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. Then Bernoulli trial. സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ട്രയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി ട്രയൽ. സോ ബെർണോളി ട്രയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ട്രയൽസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് ബെർണോളി ട്രയൽ. സോ ഒരു ട്രയൽ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if they satisfies the following conditions. First one, there should be finite number of trials.
കൗണ്ടബിളി ഫൈനൈറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു ബെർണോളി ട്രയൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ട്രയൽസിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ പെടുത്തുന്നില്ല, ബൈനോളി ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ, ദ ട്രയൽ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഉണ്ടോ, ഓരോ ട്രയലും എന്തായിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ട്രയൽ മറ്റേ ട്രയലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രയൽസ് ആകരുത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ് ആയിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ്. Then each trial has exactly two outcomes, namely success and failure. രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണത്? ഓരോ ട്രയലിനും രണ്ട് ഔട്ട്കം, ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. സോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആയിരിക്കണം, ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, രണ്ട് ഔട്ട്കംസേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. The probability of success and failure remains unchanged in each trial throughout the process. The probability of success and failure remains unchanged in each trial throughout the process. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ട്രയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബെർണോളി ട്രയൽ. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ടു ഔട്ട്കംസേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ. So then probability of success and failure remains unchanged in each trial throughout the process. Okay, then the probability of success is denoted by P ആണ്. And the probability of failure is denoted by Q. So നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്കംസേ ഉള്ളൂ, സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. Then probability of success is equal to P. Probability of failure is equal to Q. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ, നമുക്ക് രണ്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി മാത്രമായിരിക്കും തരുന്നത്. സോ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഫെയിലിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഈസ് കോൾഡ് പി ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈസ് കോൾഡ് ടേക്കൺ ആസ് ക്യൂ. ദെൻ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, probability of success plus probability of failure is equal to 1. Probability of success plus probability of failure, P plus Q is equal to 1. P plus Q is equal to 1. Then next one. A trial is an attempt to produce outcome which is neither sure nor impossible in nature. Okay. Which is neither ഒരു ഷ്യൂർ ഇവൻറ്റും അല്ല, ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി 1 അല്ലെങ്കിൽ 0 വരുന്ന രീതിയിലല്ല വരുന്നത്. പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട്കം വിച്ച് ഈസ് നെയ്തർ ഒരു ഷ്യൂർ ഇവൻറ്റുമല്ല, ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റുമല്ല. Then the condition mentioned may also be treated as the condition for binomial distributions. So binomial distribution conditions ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, probability of success denoted by P and probability of failure denoted by Q. Total probability 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, Q സക്സസ് പി ആണെങ്കിൽ Q ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1 മൈനസ് പി എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, രണ്ട് ഔട്ട്കംസേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ദെയർഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പി ആണെങ്കിൽ Q വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് പി ആയിരിക്കും. സോ നോട്ട് എ ഷ്യൂർ ഇവൻറ്റ്, നെയ്തർ ഷ്യൂർ ഇവൻറ്റും നോർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ നേച്ചറും ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ ബെർണോളി ട്രയൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ആണ് സക്സസ് എക്സ്. The probability of x
success in finite number of Bernoulli trial. So probability of success x ആയിട്ടും n times ആണ് ട്രയൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ f of x, the Bernoulli trial is given by f of x equal to ncx into p raised to x into q raised to x. ncx x success in n Bernoulli trials ആണ്. x out of n trials x success ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? f of x equal to ncx into p raised to x into q raised to x. x number of success, n number of trials. So p equal to probability of success. Obviously q എന്തായിരിക്കും 1 minus p. So that's നമ്മുടെ first main formula, major formula. f of x is equal to ncx into p raised to x into q raised to x. ncx into p raised to x into q raised to x. As the probability distribution of number of success in an attempt of an experiment of n Bernoulli trials may be obtained by the binomial expression of q plus p the whole raised to n. Hence, such a probability distribution function is known as binomial distribution. Binomial distribution. So binomial distribution function f of x equal to ncx into p raised to x into q raised to x. ncx into p raised to x into q raised to x. So x number of success, n number of trials, p probability of success, q obviously total probability minus probability of success 1 minus p will be equal to q. Then binomial distribution. A discrete random variable defined to follow binomial distribution with the parameters n and p. Parameters n and p to be denoted as. So ശ്രദ്ധിക്കുക, a discrete random variable x is defined to follow binomial distribution with the parameter variable x. Discrete random variable x follows binomial distribution with the parameters n, p. Binomial distribution with the parameters. And two parameters are n number of trials, p probability of success. Then the probability mass function is defined by p f of x equal to p of x equal to നമ്മുടെ already പറഞ്ഞ ഫോർമുല ncx into p raised to x into q raised to x. So probability mass function of a binomial discrete variable x follows binomial distribution with parameters n and p. So ഇത് വായിക്കുന്നതാണ് x follows binomial distribution with parameters n and p will be f of x equal to p of x equal to x. That implies ncx into p raised to x into q raised to x. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ x എന്തുവരും number of success n minus x number of failures p probability q be the probability of failure. That means 1 minus
ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, നമുക്ക് ക്യൂവിനെ 1 മൈനസ് പി എന്ന് എടുക്കാം. പി പ്ലസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് തിയറി ചോദിക്കാൻ ബൈനോമിയൽ എന്താണ്? എക്സ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് said to be follow binomial distribution with parameters n and p. If the probability mass, then the probability mass function will be given by f of x equal to p of x equal to x is equal to ncx into p raised to x into q raised to x. x എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ശ്രദ്ധിക്കണം, n minus x. Okay, q raised to n minus x. So ശ്രദ്ധിക്കാം, f of x is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x. So n minus x number of probability, n minus x number of failures. So f of x is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x. Then binomial distribution is a biparametric distribution because characterized by x is a discrete random variable, follows parameters n p. So number of trials probability of success അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ ബൈപാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് പി. എക്സ് ആൻഡ് പി. സോ നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബൈപാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരുന്നതാണ്. വൺസ് ദ ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ, ദ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എൻ എക്സ് എൻ അറിയാം, നമുക്ക് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നും പിയും അറിയാമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 1 മൈനസ് പി ആയിരിക്കും. 1 മൈനസ് പി ആയിരിക്കും. ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എന്നും പിയും അറിയാമെങ്കിൽ എൻ സി എക്സ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. എൻ സി എക്സ് ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്, ക്യൂ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Properties of binomial distribution. Properties of binomial distribution. As n greater than 0 and 0 less than or equal to p less than or equal to 1, q less than or equal to 0 less than or equal to q less than or equal to 1, we have x greater than or equal to 0 for all x, f of sigma f of x equal to x. ശ്രദ്ധിക്കാം, first one n, that means number of trials greater than 0 ആയിരിക്കണം. probability of success 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അതേപോലെ probability of failure 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. then we have x എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ greater than or equal to 0, then sigma f of x equal to x will be equal to, that means total എന്ന രീതി വരും. sigma x equal to എന്തായിരിക്കും, sigma f of x equal to 1 ആയിരിക്കും. sigma f of x is equal to 1 ആയിരിക്കും. So very important properties വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. The mean of the binomial distribution. Mean of binomial distribution. So binomial distribution mean denoted by mu. x bar എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. mu is equal to np, mean of binomial distribution. Mu is equal to n into p. Then the variance of binomial distribution. Variance of binomial distribution. Variance of binomial distribution denoted by sigma square. Sigma square is equal to npq. npq. So variance of binomial distribution. Variance of binomial distribution, sigma square is equal to npq. Then standard deviation, obviously എന്തായിരിക്കും, variance in the root ആയിരിക്കും in the standard deviation. Variance in the root ആയിരിക്കും standard deviation. So standard deviation അല്ലെങ്കിൽ sigma is equal to root of npq, root of npq.
root of n p q. Then നമുക്ക് p less than or equal to 1 and q less than or equal to 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് പറയാം npq will be less than np. So that means in a binomial distribution വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ പി ക്യു എന്തിനേക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും, മീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ പി എക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എൻ പി ക്യു ലെസ് ദാൻ എൻ പി, ദാറ്റ് മീൻസ് വേരിയൻസ്. സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ഫോർമുല എന്താണ്, എൻ പി. വേരിയൻസ് ഫോർമുല എന്താണ്, സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ പി ക്യു. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു. സോ പിയും ക്യൂവും ഒബ്വിയസ്ലി ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻസ് എന്തിനേക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും, മീനിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേരിയൻസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മീൻ. Variance of a binomial distribution is less than means. Variance attains its maximum value when maximum value at p equal to q equal to. Variance ന് maximum ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്, implies p equal to q equal to 0.5. That means variance in the maximum value എന്ത് വരും, n into p എന്ന് പറയുന്നത് 1/2. 0.5 means 1/2. q also 1/2 എന്ന് കിട്ടും. n/4 ആയിരിക്കും വേരിയൻസിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ. ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്, n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. എപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുന്നത്, വേരിയൻസ് മാക്സിമം ആകുന്നത് പിയും ക്യൂവും ഈക്വൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട്ലി പകുതി ആകുമ്പോഴാണ്. The binomial distribution is either unimodal or bimodal depending upon the value of n plus 1 into p. The binomial model unimodal ആണോ ബൈമോഡൽ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്ന n plus 1 into p അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. സോ നോക്കാം, മോഡ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ So mode of binomial distribution, if n plus 1 into p ഒരു നോൺ ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ, then by mode of binomial distribution, that implies mod, if n plus 1 into p is a non integer, then mod will be equal to greatest integer contained in n plus 1 into p ആയിരിക്കും. Then second case, mode of binomial distribution, if n plus 1 into p is an integer, ഇതൊരു integer ആണെങ്കിൽ, that implies n plus 1 into p and n plus 1 into p minus 1. Okay. Ready?
ഇതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. സോ നോൺ ഇൻറ്റിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n+1 ഇൻറ്റു പിയിലെ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ n+1 ഇൻറ്റു പി ആൻഡ് n+1 ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1 n+1 ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1. Then if x and y are two independent variables such that എക്സും വൈയും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. എക്സും വൈയും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. എക്സ് ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n1 നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് n1ഉം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് p ആണ്. ആൻഡ് y ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n2 ട്രയൽസ് ആൻഡ് p പ്രോബബിലിറ്റി. ദെൻ x plus y follows binomial distribution with n1 plus n2 then p. n1 plus n2 p. n1 plus n2 with the parameters. Now x follows binomial distribution with the parameters n1 and p, and y follows binomial distribution with the parameters n2 and p. Then x plus y follows binomial distribution with parameters n1 plus n2 then p. Okay, so ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NCX ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റൈസ് ടു n മൈനസ് എക്സ്, വേറെ n നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ്, p നമുക്ക് വേണ്ട സക്സസ് എക്സ്, നമുക്ക് വേണ്ട സക്സസ് p, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് q, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആണ്, വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് NPQ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് NPQ ആണ്. ദെൻ NPQ ഇസ് എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ NP ആയിരിക്കും. വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ മീൻ. ദെൻ വേരിയൻസ് മാക്സിമം വരുന്നത് P ഈക്വൽ ടു Q ഈക്വൽ ടു 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 0.5 ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. എന്താണ് വേരിയൻസിന്? n/4 ആയിരിക്കും. ദെൻ മോഡൽ യൂണി മോഡൽ ബൈ മോഡൽ. സോ അത് n+1 ഇൻറ്റു പിയുടെ വാല്യൂ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ മോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇഫ് n+1 ഇൻറ്റു പി ഇസ് എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ ദെൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ n+1 ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും എന്ത്? മോഡ്. ദെൻ മോഡ് ഓഫ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് n+1 ഇൻറ്റു പി ഇസ് an integer then greatest integer n+1 ഇൻറ്റു പി ആൻഡ് n+1 ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1. സോ ഇതിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? മോഡായിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്നു. എക്സ് ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് n1p ആൻഡ് y ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ n2 ആൻഡ് p. ദെൻ x plus y follows binomial distribution with parameters n1 plus n2 then p. Okay, so ഇത്രയാണ് binomial distribution. Then Poisson distribution. Next one, Poisson distribution. A random variable x defined to follow Poisson distribution with parameter m and is denoted by, so a discrete random variable. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ഫോളോ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ എം. ഇത് ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു, എൻ ആൻഡ് പി. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? പാരാമീറ്റർ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് വിത്ത് പാരാമീറ്റർ പി. ദ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് e raised to minus m into m raised to x divided by x factorial for x equal to 0, 1, 2, 3 etc. up to infinity and 0. Otherwise, ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ എക്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് മാറും. പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിട്ട് മാറും. Then
properties of distribution. So formula ശ്രദ്ധിക്കുക. Probability mass function f of x equal to, in case of a random variable, a discrete random variable x follows Poisson distribution with parameter m denoted by x follows Poisson distribution with parameter m. Probability mass function f of x equal to p of x equal to e raised to minus m into m raised to x divided by x factorial for x equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to infinity and 0 otherwise. Then properties of Poisson distribution. Then properties നമ്മൾ binomial distribution ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ properties. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം റൈസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 അപ് ടു എൻ അല്ല, അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലാർജ് ട്രയൽസ് വരുന്ന കേസിലാണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ട്രയൽ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സിൻസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡീസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ഇ റൈസ് ടു 1 ബൈ ഇ റൈസ് ടു എം എന്തായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും ഫോർ any value of m. m greater than 0. It is clear that f of x greater than or equal to 0 for all x and sigma f of x is equal to 1. Sigma f of x is equal to 1. f of x is equal to greater than or equal to 0 for all x and sigma f of x equal to total equal to എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. Poisson distribution, binomial distribution, ബൈപാരാമെട്രിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ Poisson distribution എന്താണ്? യൂണിപാരാമെട്രിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഓൺലി വൺ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? എം മാത്രമാണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദ മീൻ ഓഫ് Poisson distribution mu is equal to നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന? എം തന്നെയായിരിക്കും. വേരിയൻസും Poisson ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ വി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയറും എന്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഈക്വലാണ്? Poisson ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റൂട്ട് ഓഫ് എം ആയിരിക്കും. ദെൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് മീൻ എൻ പി, വേരിയൻസ് എൻ പി ക്യൂ. Poisson ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീനും വേരിയൻസും എന്ത് തന്നെയാണ്? എം തന്നെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എം. ദെൻ മോഡ്. So mode of a Poisson distribution depends upon the value of its parameter m. Then mode is equal to greatest integer contained in m. Greatest integer contained in m. If m is, സോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുറേ എം അങ്ങനെ മ്യൂ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടതാണ് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എം ആണ്. ഇഫ് എം ഈസ് എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ മോഡ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? m and greatest integer in m and m minus 1 if m is an integer. അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ n+1 × p എന്ന രീതിയിൽ വന്ന പോലെ ഇവിടെ എമ്മും
എമ്മും m minus 1. സോ n plus 1 into p ഇൻറ്റിജറോ അല്ലാത്ത സെനാരിയോ പോലെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ mu എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണുള്ളത്. സോ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ m if m ഈസ് എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ. m ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ m ആൻഡ് m minus 1. m and m minus 1. Then next one. If n be the number of independent trials of a binomial distribution tends to infinity and the probability of a success tends to 0, so that m is equal to np remains finite. The binomial distribution with the parameter m and a binomial distribution with the parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with the parameter m is equal to np. That means എന്താണ് പറയുന്നത്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ വിത്ത് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ട്രയൽസ്. ആ ഫൈനൈറ്റ് ട്രയൽസ് എന്തായിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ട്രയൽസ് ആയിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ, ഫൈനൈറ്റ് ട്രയൽസ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ട്രയൽസ് ആയിട്ട് മാറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ if the number of independent trials, so binomial distribution number of independent trials n trials and binomial distribution n trials, if n tends to infinity and p the probability of success tends to 0. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താവും, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവും if n tends to infinity and p tends to 0, so that mu is equal to np, the mean is equal to അല്ലെങ്കിൽ n is equal to np remains finite. n ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്, p എന്താണ് 0യുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ വാല്യൂ വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ട്രയൽസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുകയും പ്രോബബിലിറ്റി 0യ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് അത്രത്തോളം കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താകും, ഒരു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകും. സോ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോസ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ x എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോസ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് m is equal to np. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകും മീൻ എന്താണ് np ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് when n large, n tends to infinity and n tends to infinity and p tends to 0, so that m is equal to np, mp in equal to np നമുക്ക് എന്താവും, അത് ഫൈനൈറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ആവും. ദെൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ with parameters np is equivalent to Poisson distribution with parameter m. സോ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെരി ലാർജ് ആവുകയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യ്ക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ m എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇഫ് n tends to infinity and p tends to 0, then a variable follows binomial distribution with the parameters np is equivalent to a Poisson distribution with the parameter m. Okay, so very important property. Okay.
If x and y are two independent variables following Poisson distribution with parameters m1 and m2 respectively, then x plus y also follows with Poisson distribution. So x follows Poisson distribution with parameter m1 and y follows Poisson distribution with parameter m2. Then x plus y follows Poisson distribution with parameter m1 plus m2. m1 plus m2. m1 plus m2. Okay. So ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്. അത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി p ടെൻസ് ടു 0 ആണെങ്കിൽ ആ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഇക്വലൻ ടു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ m ആണ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ e റൈസ് ടു മൈനസ് m ഇൻറ്റു m റൈസ് ടു x ഡിവൈഡ് ബൈ x ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ x 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0 അതർവൈസ്. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീൻ എം ആണ്, വേരിയൻസ് ഓൾസോ എം ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ആണ്. ദെൻ മോഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ആണോ, എം ഇൻറ്റിജർ ആണോ നോൺ ഇൻറ്റിജർ ആണോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ദെൻ പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, പോസോൺ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ലാർജ് ആവുകയും പ്രോബബിലിറ്റി 0ക്ക് അടുക്കുകയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ എം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ്. ദെൻ a discrete probability distribution where the variable can assume value 0 to 1 to 3 infinity. So Poisson distribution case and the distribution is a limiting case of binomial distribution when n tends to infinity, number of tails becomes very large, p tends to infinity, that means probability of success is very 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 small. Then np is finite and constant, which denotes that is m. The Poisson distribution is also known as distribution of improbable events or distribution of rare events. Distribution of rare events. So ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുവാണെങ്കിൽ, number of telephone calls per minute at a switchboard, number of printing mistakes per page in a large text. Number of printing mistake per page in a large text. The number of cars passing at a certain point in 1 minute. Then the emission of radioactive alpha particles. Okay, so ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. Then the condition under which Poisson distribution is used or the condition for Poisson model are follows. The probability of having success in a very small time interval. The probability of success having in a very small interval t plus dt is kt, k greater than or equal to very small interval. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടെലിഫോണിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന കോൾസിൻ്റെ എണ്ണം വെരി ലാർജ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു പേജിലെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ മിസ്റ്റേക്ക്, അങ്ങനെ ഏറ്റവും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്മോൾ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള സക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ, ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ടി. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ സക്സസ് ഇൻ എ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഈസ് വെരി ലോ. ഉണ്ടോ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സക്സസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്തായിരിക്കും, അത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ടെൻസ് ടു 0 ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് അസ്യൂം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് സക്സസ് ഇൻ ദ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടി ആസ് വെൽ ആസ് അനദർ ഏർലിയർ സക്സസ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ വേറൊരു സക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് എന്തായിരിക്കും, മറ്റേ സക്സസിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല. സോ അതെന്തായിരിക്കും, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നതാണ്, ട്രയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു, മറ്റേത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ പാരാമെട്രിക് മോഡൽ, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണി പാരാമെട്രിക് മോഡൽ. Then normal distribution, a continuous variable is defined in terms of probability density function f of x, provided such function is really exist, f of x satisfies the following condition: f of x greater than or equal to 0 for
every x element of minus infinity to infinity. So that means binomial distribution 0 to n. Binomial distribution നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 0 to n ട്രയൽസിലാണ്. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 0 to infinity. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അത് 1 ആയിരിക്കും. A continuous random variable defined to follow normal distribution with parameter mu and sigma square. A continuous random variable is defined to follow normal distribution with parameters mu and sigma square is denoted by. X follows normal distribution with parameter mu and sigma square if the probability density function f of x is equal to 1 divided by sigma into root of 2 pi into e raised to minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma x minus mu divided by sigma the whole square. F of x equal to 1 divided by root of sigma into 1 divided by sigma into root of 2 pi into e raised to minus 1 by 2 x1 തന്നെ x minus mu divided by sigma the whole square. ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3 ഫോമുല പ്ലസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For minus infinity less than x less than infinity, sigma square where mu and sigma square are constants and sigma greater than 0, e is equal to 2.71828 comma root of 2 pi 2.5066 comma pi equal to 3.1416. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് വരുന്നത്. E is equal to 2.71828 root of 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് 2.5066, then pi എന്ന് പറയുന്നത് 3.1416. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്ന ഫോമുല ഓർക്കണം. എക്സ് ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. മറ്റേത് രണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോസ് normal distribution with parameters m and sigma square if probability mass function f of x equal to 1 divided by sigma into root of 2 pi into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu divided by sigma the whole square. Then properties of normal distribution. So properties of normal distribution. We plot the probability function equal to y equal to f of x. Then the curve known as the probability curve takes the following shape. Okay, so ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കർവ് വരുന്നത്. സോ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് mu ആണിത്, mu 0. എക്സ് ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് mu 0 ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് mu 0, ഇങ്ങോട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഇങ്ങോട്ട് mu മൈനസ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ടോട്ടൽ എന്ത് വരും? 1 വരും. ദെൻ സോ ഒരു നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ്
റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് ബൈ പാരാമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു? ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുക, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബൈ പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? mu and sigma square. 2 parameters mu and sigma square. Once the 2 parameters are known, then normal distribution എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബൈ പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ബൈ പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മ്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നേരെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫോർമുലയിലോട്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to 1 divided by root of 1 divided by sigma into root of 2 pi into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu divided by 2 divided by sigma the whole square. x minus mu divided by sigma the whole square. So രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മ്യൂവും സിഗ്മയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെർഫോർ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ബൈ പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് മ്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ it is a bell-shaped curve symmetrically about the line x equal to mu and the asymptotic to the horizontal axis x axis. So ഒരു bell-shaped curve symmetrical about mu. So മീനിന് സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നോർമൽ കർവ് വരുന്നത്, ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ്. The two tail extend up to infinity at both the ends. So നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ഇത് വരും. രണ്ട് സൈഡിലും എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഇത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനുണ്ട്, ഈ ഒരു സൈഡും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? എൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സാക്ട്ലി മിറർ ഇമേജ് പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. എന്താ ഇവിടോട്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് അത്രയും ഏരിയ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട്ലി പകുതിയാണ് ആ ഒരു മീനിൽ വരുന്നത്. ബാക്കി രണ്ട് കേസിലും എന്തായിരിക്കും? സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ എന്താണ് വരുന്നത്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 ആണ് വരുന്നത്. As the distance from the mean increases, okay, മീനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കർവ് കംസ് ക്ലോസർ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ്. നോക്കിയേ, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മീനിൽ നിന്ന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും മീനിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്? എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് അടുത്ത് ആണ് വരുന്നത് എന്ത്? ആ പറയുന്ന ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവിലെ വാല്യൂസ്. The curve has a single peak value at x equal to mu. So മീനിലാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് at x equal to mu. At x equal to മ്യൂവിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത്, സിംഗിൾ പീക്ക് വാല്യൂ. ഹെൻസ് പീക്ക് വാല്യൂവിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, മ്യൂവിനാണ്. ദ കർവ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ പീക്ക് വാല്യൂ അറ്റ് മ്യൂ, ഹെൻസ് ദ മീൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മീൻ ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു മോഡ്. Hence the mean, median and mode of a normal distribution coincide, all being equal to mu. സോ നമ്മൾ 3 കേസ് ഇതൊക്കെയല്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു.
പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മീനും വേരിയൻസും സെയിം ആയിട്ട് കണ്ടു. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, മീനും മീഡിയനും മോഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. എന്താണ്, മ്യൂവിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ മീൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മ്യൂ. Mean of the normal distribution is given by mu. The standard deviation given by normally നമ്മൾ എടുക്കുന്ന sigma. The next one. Then mean deviation of the distribution. So these are very important. Mean deviation is given by, distribution is given by 0.8 sigma. So mean deviation of a normal distribution equal to 0.8 sigma. 0.8 sigma. So that means ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. The first and third quartile of normal deviation is given by Q1 is equal to mu minus 0.675 and Q3 is equal to mu plus 0.675 sigma. So mean deviation, then quartile 1, quartile 2, then quartile deviation. So obviously നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് quartile deviation. Quartile deviation of a normal distribution can be 0.675 sigma. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. Mean deviation 0.8 sigma, then quartile deviation mu minus 0.675 sigma, Q3 mu plus 0.675 sigma, and quartile deviation will be 0.675 sigma. 0.675 sigma. Since the normal distribution is symmetrical about mu, its skewness is 0. Skewness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സ്ക്യൂനെസ് എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. നോർമൽ കർവ് ഈസ് നെയ്തർ inclined move towards right or negatively skewed or towards left positively skewed. So positively skewed or negatively skewed ആകത്തില്ല. about mu എന്താണ്, skewness will be equal to 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്, എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് നടുക്ക് വരുന്ന മ്യൂ ആ ഒരു മീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ the next one, y equal to f of x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ കർവിന് 2 ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ is given by mu minus sigma and mu plus sigma. That is, these 2 points, the normal curve changes its curvature from concave to convex and from convex to concave. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. കർവ് അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, കോൺകേവ് ടു കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ടു കോൺകേവ്. 2 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതിൻ്റെ എന്തെയും കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. The same points of inflection under standard normal curve are at z equal to
-1 and z equal to 1. So ഇവിടെ mu minus sigma mu plus sigma എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് z equal to -1 and z equal to 1. z equal to 1. Then അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation. Quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation equal to 10 is to 12 is to 15. 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 Then ഒരു കാര്യം കൂടെയാണുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എ നോർമൽ കർവ്. സോ ഇതാണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസാണ്. ഇവിടുന്ന് 1.1 അപ് ടു 50, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ് ടു 99, 100 അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ അറിയാം. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ മ്യൂ 0 ആകും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1. എ നോർമൽ കർവ് വിത്ത് normal curve with mean 0 and standard deviation 1 known as a standard normal curve. Standard normal curve. So standard normal curve. The probability, the standard normal curve probability curve is given by the equation Z phi of Z equal to 1 divided by sigma 1 ആയിരിക്കും. Therefore root of 2 pi into e raised to -1/2 Z square. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് 0യും 1ഉം ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം മാറിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ആകുമ്പോൾ എന്നൊരു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ കർവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗ്മ 1 ആയതുകൊണ്ട് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 പൈ മാത്രം വരും. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ ഇ റൈസ് ടു -1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ആയിരുന്നു. എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇസഡ് കൊടുത്തു നമ്മൾ. മ്യൂ 0 ആണ്, സിഗ്മ 1 ആണ്. ദെയർഫോർ എന്ത് മാത്രം മിച്ചം വരും? -1/2 ഇസഡ് സ്ക്വയർ. The standard normal probability curve can be obtained by shifting the origin and scale of any given normal probability curve. A normal distribution, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. A normal distribution follows X follows normal distribution with mu, parameter mu and sigma square can be converted into standard normal distribution. Z follows n with 0, 1 by taking Z equal to x minus mu divided by sigma. X minus mu divided by sigma. So Z ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേറ്റ് നോർമൽ ഡീവിയേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Z equal to x follows normal distribution with mu sigma square ആണെങ്കിൽ then Z follows standard normal distribution with 0, 1. That means then x is equal to x minus mu divided by sigma. X minus mu divided by sigma. X minus mu divided by sigma. Also we define P of Z less than K is equal to phi of K equal to area bounded by the normal curve at the and the horizontal axis between minus infinity to K. Minus infinity to K. The value of phi of K for different values are for different values of
K are given in a table known as Biometrica. Then last problem. The probability that a standard normal variate would take values less than or equal to a particular value x. So in the phi of x equal to p of x less than or equal to x equal to area of normal curve between minus infinity to x ആണ്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മ്യൂ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. minus infinity to x. Hence, x is known as the cumulative. X is known as the cumulative distribution function. So phi of minus k equal to 1 minus phi of k. So the phi of x equal to p of x less than or equal to x. That implies area of normal curve between minus infinity to x. Minus infinity to x. Minus infinity to x. Okay. So then applications. Most of the continuous variable like height, weight, etc., profit, etc., follows normal distribution. When the number of trials of binomial distribution is larger, the probability of a success is moderate, neither too large nor too small. Then the binomial distribution also tends to normal distribution. Now, when number of trials of binomial distribution is large and the probability success is moderate, that is neither too large nor too small, then the binomial distribution also tends to a Poisson. Binomial distribution also tends to a normal distribution. The Poisson distribution also for large values of m approaches normal distribution. Such a transformation becomes necessary as it is easier to compute probability under the assumption of a normal distribution. So probability binomial distribution Poisson distribution ഒക്കെ എന്താണ്? Binomial distribution n large ആവുകയും probability of success moderate ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ so binomial Poisson ആണെന്നാണ് probability of success very small tends to 0, very small interval ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് Poisson distribution പറയുന്നത്. ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് binomial distribution നമുക്ക് n ഇൻഫിനിറ്റി ആവുകയും probability p moderate ആവുകയും ചെയ്താൽ ആ binomial distribution എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു? Tends to a normal distribution. Poisson distribution also for large value of m approaches normal distribution. For large value of m approaches normal distribution. Then such transformation becomes necessary as it is easier to compute probabilities under the assumption of a normal distribution. Normal distribution or normal curve, ordinate method അല്ലെങ്കിൽ area method. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി ആയിട്ട് വേണ്ട 3 മെയിൻ distributions: binomial distribution, Poisson distribution, then normal distribution. Normal distribution, standard normal distribution. That means normal distribution follows with the n and parameters n and m and mu square tends to normal z tends to standard normal distribution with mu 0 and 1. That means x equal to x minus mu divided by sigma എന്ന കേസിലാണ് വരുന്നത്. Then the problems.